Hi, in this video, your task will be to turn the sentences you see to perfect tense. Some of them are quite tricky. Okay, so here we have a sentence in the present tense, presens, and you're supposed to turn this sentence into perfect tense. And the first sentence is, Herr Schmidt hört den Motor plötzlich aufheulen, which means Mr. Schmidt hears the engine suddenly give a roar. Aufheulen means give a roar. What is the perfect form of this sentence? Well, in the perfect tense we say, Herr Schmidt hat den Motor plötzlich aufheulen hören. Okay, the next example. Ihr Vater lässt sie zum ersten Mal den Rückwärtsgang einlegen. Her father lets her put the car in reverse for the first time. How do you say it in perfect tense? Well, ihr Vater hat sie zum ersten Mal den Rückwärtsgang einlegen lassen. Okay. The next example. Michael lernt in eine Parklücke einparken. Michael is learning to get into a parking space. How do you say that in perfect tense? Michael hat in eine Parklücke einparken gelernt. So here we're using this form with ge, not just the infinitive. Okay. Next we have Ich will mein Auto nicht reparieren lassen. I don't want to have my car repaired. How do you say that in perfect tense? Well, ich habe mein Auto nicht reparieren lassen wollen. So here we're using the infinitive form again. Ich habe mein Auto nicht reparieren lassen wollen. Next we have Deine Gäste scheinen sich gut zu unterhalten, which means your guests seem to be enjoying themselves. How do you say that in the perfect tense? Well, deine Gäste scheinen sich gut unterhalten zu haben. So here we're using a past infinitive. Unterhalten zu haben, sich unterhalten zu haben. Deine Gäste scheinen sich gut unterhalten zu haben. Fine. How about this? Braucht es nicht zu sagen. He needn't say that. What's the perfect form here? Well, the perfect form is hat es nicht zu sagen brauchen. So again, we're using the infinitive form. Hat es nicht zu sagen brauchen. Next we have Wir kommen uns in der großen Stadt ziemlich hilflos vor. Sich vorkommen means to feel. So this sentence means we feel pretty lost in the big city. Wir kommen uns in der großen Stadt ziemlich hilflos vor. And the perfect form is Wir sind uns in der großen Stadt ziemlich hilflos vorgekommen. Okay. Next. Das Publikum erhebt sich vor Begeisterung von seinen Plätzen, which means the audience are rising from their seats with enthusiasm. And the perfect form is Das Publikum hat sich vor Begeisterung von seinen Plätzen erhoben. Okay? Now we have Der Journalist drängt sich durch die Menge nach vorn, which means the journalist is forcing his way through the crowd to the front. And in the perfect tense we'll say, Der Journalist hat sich durch die Menge nach vorn gedrängt. Okay? Das Wasser schwappt über den Rand des Fasses hinaus. The water is spilling over the edge of the barrel. Hinaus schwappen, this is the verb. And the perfect form is Das Wasser ist über den Rand des Fasses hinausgeschwappt. Next we have Im Kessel sprudelt kochendes Wasser.
which means boiling water is bubbling in the pot. And the perfect form is im Kessel hat kochendes Wasser gesprudelt. Next, Wasser tropft durch die Decke, which means water is dripping through the ceiling. And the perfect form is Wasser ist durch die Decke getropft. Okay, that's it for this video. If you like it, a thumbs up would be great. Also, make sure to subscribe for future videos. If you want to leave a comment or ask a question, you're welcome to do so. Thanks for watching.